Bismillah. Welcome to the physics classes from 3 and chapter 3, which is called refraction of light. And our lesson in today is 3.6c. It's called application of lenses. We have learned that human eye forms real, inverted, and smaller image on the retina, which the brain interprets upright and same size as the object. And also we have seen that defects of vision in human eye that are named short sight and long sight. And also we have learned how they are corrected by using spectacles. The spectacles are two types, concave or convex. When the eye has the defect of short sight, is corrected by using concave lens. When the eye has a long sight, we can be corrected by using a convex lens which converges parallel rays to the focus. Before the rays entering the lens, it converges parallel rays so that the lens also converges to focus of images of the objects into the retina. And in our lesson today, what are the learning outcomes that we are going to study? The learning outcomes are: first, students should be able to explain how the camera works at the end of this lesson. Also, a student must be able to compare and contrast camera and human eye. What are the differences and what are the similarity of the camera and human eye? What's a camera? First, camera is a light-tight box with at least one convex lens to produce real, inverted, and smaller image on the film. The camera waxaa la yiraahdaa is a light-tight box. Waa box ilayska ka xiran with at least one convex lens, taasoo ugu yaraan ay ku jirto bikaaca converging lens ururisa ay ku jirto oo ilayska soo ururisa. Waa laga yaabaa inay 2 iyo 3 iyo ka badan ay ku jiraan, laakiin ugu yaraan waa inay ku jirtaa kamarada hal convex lens waa inay ku jirtaa. Convex lens kaasi it produces real, inverted, and smaller image on the film at the back of the camera. Kamarada lens kaasi waxay samaysaa real image, smaller isla markaana inverted, humaag dhab isla markaana foorara, isla markaana aad u yar baa xagga dambe ee ku samaysma kamarada oo loo yaqaano film. Okay, hadaba structure of the camera, the main parts of the camera related to the formation of image are shown on the figure. U fiirso: shutter, lens, aperture, film. Afartaas qaybood baa ugu miisan: aperture, shutter, lens, film. Afartaa qaybood waa xood baynu arki doonaa mid kasta shaqada uu qabto. Halkaas eeg waxaa kuu muuqda qof baa kaaga muuqda, wuxuu laadayaa kubad buu laadayaa. Marka falaaraha ee ka yimi barbarada waxaa soo qaloocinaya bikaacadaa soo qaloocinaysa. Inta u dhaxaysa falaarihii xagga hoose ka yimi iyo kuwii xagga sare ka yimi dhexdooda waxaa ku samaysmaya humaagii oo hoos u jeeda. Eeg, falaarihii xagga sare maray xaggay aadeen hoos, kuwii xagga hoose ka yimina xaggay aadeen kor. Marka arrintaas maxay keenaysaa? Marka humaagii inuu noqdo upside down, image-kana wuu ka yar yahay. macnihii image-ku objectiga waa ka yar yahay, isagoo yar buu wuxuu ku samaysmanayaa kamarada xaggeeda dambe. Marka sidee buu ugu samaysmayaa? Waxaan rabnaa qaabka humaagu uu ugu samaysmayo iyo qaabka loo develop gareynayo hadhowta isagoo waxa weeyaan ama waraaq lagu daabici karo ama video la develop gareyn karo, inaynu sharaxaad aynu ka bixino qaybaha ugu muhiimsan ee shaqada qabanaya kamarada ee light-ka ku shaqeynaya. Waxaan ugu horeysiinaynaa shutter, waa daaha. Eeg, shutterka kamaradu waxaan niri waa light-tight box. Okay, ka soo qaad. saasoo kale. Here is a lens. Here is
the aperture. So the shutter comes here. Okay. This is the film in the back of the camera. Film, traditional cameras. كون أسلوب موترين كواحد استعمالان electronic sensors باستعمالان semiconductors كنا وحويان و aperture. Okay, this is the lens. Okay, and this is the shutter. afarta qaybood baynu waxaan arkaynaa shaqada ay qabtaan. marka shutterka oo kana muxuu qabtaa? Shutter controls the amount of light entering the camera. When the camera button is pressed, the shutter opens for a period of time. Shutterku wuxuu maamulaa and the amount of light entering the camera can be controlled by lengthening the time that the shutter is open. waxaa laga maamuli karaa ilayska kamarada galaya, waxaa laga maamulaa waqtiga kamarada shutterku uu furnaanayo oo ilayska uu galayo. So marka kamarada la taabto oo wax la qaadayo oo sawirka la qaadayo, the shutter opens predetermined time, a period of time. waqti la sii qoondeeyay buu furnaadaa. This time usually expressed as exposure time. waxa la yiraahdaa waqtiga daahfurnaanta ee ilayska uu ku dhacayo filimka kamarada. marka shutterka day ilayska wuxuu u controlaya u maamulaya for tusaale ahaan for bright and fast objects. shayaasha tusaale ahaan iftiinkoodu u badan yahay, shayaasha ilayska badan oo kale iyo shayaasha sida dhaqsaha u soconaya dhaqdhaqaaqaya oo kale oo soconaya oo kale tusaale ahaan markaad doonaysid shimbir duulayso oo kale inaad sawir ka qaado ama shay meel ka boodayo oo kale ama meel ka sii dhacayo oo kale, waxa la rabaa waqtiga shutterku uu furnaanayo inuu yahay waqti yar oo kooban inuu yahay, so that for bright and fast objects the length of the time that the shutter opens is too short. waqtiga uu marka shaygu uu iftiinkiisu u badan yahay, waqtiga shutterku furnaanayo it becomes too short. Okay, for fast moving object the shutter opens too small time. waqti yar buu furnaanaya. Okay, marka wuxuu ogolaanayaa ilaan ilays fara badan ee aanu ku dhicin filmkii, sababtoo ah shaygu hadduu iftiinkiisu u fara badan yahay, shutterku waa inuu waqtiga xadidan yahay. marka wuxuu waqtigu hadduu yahay shaygu tusaale ahaan for dull and still objects, the length of time that the shutter opens can be lengthened. waqtiga waa la dheeraynaya. shayga tartiibka u soconaya iyo tusaale ahaan meesha mugdiga oo kale, shutterka inta uu furnaanayo waa la dheeraynaya marka sawirka la qaadayo, kamarada sawirka la qaadayo. marka shutterku muxuu maamulaa? Shutter controls the amount of light entering the camera. wuxuu maamulaa waqtiga galaya kamarada, waqtiga ay furnaanayso oo ilayska uu galayo maamulaa. shayaasha iftiinkoodu uu fara badan yahay, shutterku muxuu furnaanayaa waqti yar. shayaasha iftiinkoodu uu yar yahay mugdiga ana, shutterku waqtigiisa waa la kordhin karaa, maxaa laga dhigi karaa? waa la dheerayn karaa. shayga dheeraynaya waqtiga shutterku uu furnaanaya suu u qabado markiiba image-ka loo qabto, shutterka waqtigu furnaanaya waa la yaraynaya. shaygu hadduu gaabinayo ama uu taagan yahay, shutterka waqtigu furnaan yahay ama meel mugdiga uu yahay, waqtiga shutterka uu furnaanayo waa la dheeraynaya. sidaas darteed buu shutterku wuxuu maamulaa waqtiga ilayska galaya kamarada. waayahay, waxaan u imanaynaa qodobka kale. marka halkaa u fiirso, waxaan nidhi when the camera is bottom of the camera is pressed, the shutter opens a period of time. This exposes the film. arrintaasi marka shutterkii markuu furmo, when the shutter opens the light exposes to the film. lightki baa wuxuu ku dhacayaa filmkii buu ku dhacayaa. haddaba filmku muxuu yahay? filmku waa qaybtan dambe. muxuu yahay? The film contains light sensitive chemicals, and after exposure to the light it is developed and printed on a special paper. filmku waxa ku dahaaran
waxyaabo chemical ah oo very sensitive to light ah ilayska u dhaga nugul oo marka ilayskii uu ku dhaco humaagii ilays walaxdaasi oo meesha uu ku samaysmayo marka waa la casriyeyn karaa kadibna waraaq gaar ah baa lagu soo daabici karaa isagoo waxa weeyaan humaagii ah hadda marka kuwan casriga waxay isticmaalaan in qaybtana ay tahay waxyaabo charger ah oo waxa weeyaan u dhaga nugul ilayska oo electronic pulses imagekii ama sawirkii ama humaagii ama fideogii u qabanaya haddaba sidoo kale aperture also aperture controls the amount of light entering the camera aperture sidoo kale wuxuu maamulaa ilayska kamarada galayo maamulaa okay aperture sidoo kale maybe called diaphragm in lagu magacaabo dhici karta seebu u maamulaa if the photograph is taken in dim light a large aperture is used marka meel mugdi la doonayo sawirka in laga qaado aperture-ka daloolkiisa la weydiinayo daloolkaas aperture this is the aperture so when photograph is taken in dim light the size of the aperture can be increased wuu kordhayaa wuu weynaanayaa aperture-ku waa weyn yahay okay size of the aperture can be increased waa la badinayaa okay wuxuu leeyahay scale buu marker on it ku qoran oo tusaale ahaan laga kordhin karo lagana yarayn karo oo laga maamuli karo bay leedahay kamaradu aperture daloolka numbers usually it is expression in f numbers waxa lagu maamulaa haddii tusaale ahaan marka uu yahay if the light is bright and smaller aperture is used haddii meel iftiin badan oo iftiinku uu ku badan yahay la qaado la rabo in sawirka laga qaado the size of the aperture is decreased aperture size-kiisa waxa laga sameeyaa is decreased so that it let is small amount of light to expose the film wuxuu ogolaanayaa ilays yar inuu galo intii loo baahnaa oo yar inay filmka gasho oo ilayskii faraha badnaa oo dhan aanu meesha gelin oo daloolkii weynaa oo markii hore ka gudbaayay marka la isu soo yareeyo it let is small amount of light to enter the camera and falls or exposes to the film okay it is usually expressed as f numbers waxa loo qeexaa f numbers oo tusaale ahaan waxaan leenahay f number tusaale ahaan 1.4 oo kale 1/4 oo kale so f waxaan leenahay 1/1.4 f numbers ama tusaale ahaan waxaan dhihi karnaa 2 oo kale f numbers usually 1 of f numbers baa loo qeexaa marka waxaan leenahay tusaale ahaan 1.4 2.8 okay 4 5.6 okay 5.6 okay 8 f numbers marka hadday tahay f numbers ka hadday badan yihiin or when f number increases or large the aperture or the size of the aperture is small marka f numbers ka increasing the f numbers ka markaynu badino daloolka badnaa yaraanaya weeye marka macnaheedu hadda f numbers ka aad badiso daloolka aperture-kaaga waa maxay waa small size if the f numbers is small haddii f numbers-ku ay tahay wax yar ay yihiin tusaale ahaan 1.4 oo kale the size of aperture is small okay aad buu u yaraanayaa marka waxa weeyaan aperture has a variable size that can be increased or decreased depending on the brightness of light in deep light the aperture increases or is increased by using the f numbers increasing the f numbers if the light is bright the f numbers can be reduced can be increased okay in bright light the f numbers can be increased to decrease the size of the aperture if the f numbers is becomes a small number such as 1.4 okay the size of aperture is bigger waa weynaanaya marka f numbersku marka hadii f numbersku ay badato sida 8 oo kale size-ka aperture-ku waa yaraanaya hadii f numbersku ay yaraato size numberska waxa la daloolka aperture-ku waa weynaanaya marka aperture-ku sidoo kale wuxuu maamulaa ilayska kamarada galaya isagoo marna kordhaya marna yaraanaya iftiinka faraha badan maxaa uu niri size-ka aperture-ka waa la weynaysiyaa waa la yareeyaa iftiinka yarna
siska aperture-ka hee waa la weynaysiiyaa okay saasuu marka u maamulaa ilayska galaya isaguna kamarada waxa soo hadhay lenska the purpose waa lenski waatan the purpose of the lens is to produce real inverted and small image on the film ujeedkeedu waxa weeyaan image-da inay ku focus garayso humaaga barta filmka inay ku focus garayso oo tusaale ahaan haddii halkaas oo kale uu taagnaa ka soo qaad ka soo kale qof baa taagnaa flag ilays baa ka timi okay centerkay martay okay mid kale ka timi okay waxa lagu soo qalloocinayaa bikacada way soo qaloocinaysaa waa yahay walaal kale halkan soo martay iyadoo waxa weeyaan twist right okay another parallel ray also converges inta u dhaxaysa humaagii ku samaysmaya so that the purpose of this lens is to converge rays into the film and produce inverted smaller and real image at the back of the camera which is called film okay marka camerada the position of the camera away from the film can be varied wala bedeli karaa tusaale ahaan hadday yihiin distance objects when distance objects move nearer to the lens hadday shayaasha tusaale meel fog joogo oo kale xagga lenska ay ku soo dhawaadaan the lens can be farther out from the film lenska hore u soo dhaqaaqaysa marka shaygu hadduu soo socdo oo kale lenska waa inaad hore u soo dhaqaajisaa marka iyadoo lens can move away or towards from the film marna xagga filmka u soo dhaqaaqi kartaa marna way ka soo fogaan kartaa marka shaygu hadduu soo socdo oo kale kamaradu it must move away from or farther out waa inay ka sii fogaataa haddii shaygu uu sii socdana waa fogaanayana tusaale ahaan kamaradu waa inay tusaale ahaan eg marka for distance objects the image of the object is former for the focal plane barta waxaa lagu samaynayaa falaaraha halkaasi ba focal plane-ka lagu samaynayaa shayaasha fog okay if the object comes closer to the lens okay the image is farther out from the focal plane image-ki baa meeshii ka soo durkaaya haddaba halkaa u fiirso that's to focus image on the focal plane, the lens also must be farther out from farther out. Waa inuu hore u soo dhaqaaqdo marka. Haddii marka shaygu uu soo socdo oo soo dhawaado kamarada tusaale ahaan marka shay dhow ah ku sawirayso kale waa inay hore u soo baxdo. Haddii kalena waa inay dib u dhaqaaqdo farther away marka shaygu uu ka sii fogaado oo kale si shayga loogu ilaaliyo humaaga loogu ilaaliyo barta filmka loogu ilaaliyo. Okay. Haddaba comparison of human eye and camera isha bini'aadanka aynu soo dhiganay iyo kamaradu what are the similarity and what are the differences of the human eye and camera maxay iskaga mid yihiin maxay ku kala duwan yihiin so camera has convex lens that produces an image on the film kamaradu waxay soo saartaa real image inverted and smaller on the film bay soo saartaa kamaradu halka marka u fiirso camera has a convex lens that produce an image on the film. Isha bini'aadankana has a convex lens that produce an image on the retina. Okay. Labaduba waxay sameeyaan real image, smaller ah, inverted ah, xagee ku sameeyaan filmka dushiisa ku sameeyaan. Okay. Maxay kaloo iskaga mid ka yihiin? Camera image former is real inverted and diminished. Image-ka ay sameeyaan kamaradu ay samayso waa real inverted smaller ah diminution means smaller uu yar yahay shaygu waa ka gaabnaanaya in size or in height halka u fiirso human eye-na u fiirso sidoo kale weeyaan waa real inverted and diminution image kana maxay ka yihiin similar kamarada labaduba convex bay leeyihiin okay lenska oo midna waa natural convex lens in human eye kamaraduna waa maxay waa artificial convex lens weeyaan waayahay iris waa human eye. Human eye, iris controls the amount of light entering the eye. Isha ilayska galaya waxa maamula iriska. Iriska maamulaysa in soo aragnay baa ilayska maamuli jiray. In camera, the amount of light entering the camera and reaching the film is controlled by the aperture. So aperture controls the amount of light reaching the film in camera.
kamarada daloolka aperture-ka, the size of the aperture controls the amount of light entering the camera. If the aperture if the size of aperture is bigger, it must be dim light to let large amount of light to enter the camera. Okay, if the light is bright, the size of the aperture must be smaller in order to reduce the amount of light reaching the film. Okay, isha bini aadanka marka labadaasna waxa weeyaan way iskaga mid bayihiin. Aperture and iris, they have the similarity of the camera and the human eye are same according to the purpose or function of iris and aperture. Okay, qodobka kale, in camera shutter opens for a predetermined time. Camerada shutterkaasi it always is closed, but for a period of time when photograph is taken the shutter opens waqti go'an buu furmaa, had yeeshee ma furna. But in human eye pupil is continuously open. Isha bini aadamka meeshan wiilka isha ama guraxa isho isagu waa iska furan yahay. Guraxa eeg inta the auricular part of the eye is called iris. There is a small hole inside the iris. This small hole is called pupil. It is continuously open. Had yeeshee isagu waa iska furan yihiin. Wuu furan yahay isagu macnihii ma xidhmo. Kamarada way xilantaa tani. So shutter iyo pupilku shaqadooda waa maxay? Waa difference, way kala duwan tahay. Mid waa maxay? It opens only predetermined time, small time. Pupilna waa maxay? It is continually open, waa iska furan yahay. Halka waa ku kala duwan yihiin marka. Waaye marka pupilka waxaan niri isagu cabirkiisa marna yaraada marna waa weynaada, laakiin qam ma noqdo isha gurixeedu, qam ma noqdo isma xidho. Laakiin marka iftiinku badan yahayna wuu yaraadaa sida aperture-ka oo kale. Marka iftiinku uu yar yahayna wuu weynaadaa. Okay, laakiin qam ma dhaho ma xirmo, laakiin shutterka kamaradu wuu xirmaa. Waayahay, focal length can be weighted. Isha bini aadamka in human eye the focal length can be weighted. Meesha iska bedeli kartaa so that the eyes may get defects of vision, short sight or long sight. They must be used spectacles. Kamarada focal point-geeda isbedbedela, taasina waa ta keenaysa in isha cilada ku dhacdo oo ay noqoto short sight ama ay noqoto long sight. Sidaa darteed baa qofka waxa loogu qoraa oo kiyaalo ilayska meeshii loogu focal point-gii ku ilaaliya ilayska oo ratiinaha ilayska ku ilaaliya baa loo xiraa. In camera focal length is fixed. Kamarada focal length waa maxay? Waa fixed, ma isbedelo. Saa darteed arki maysid kamarada leeyahay kamarada humaaga bi si fiican u qaban weydee kamarada ha lagu sameeyo okyaalaha loo xiro, okyaalaha loo qoro arki maysid. Marka iyada waa fixed focal point-geedu. Okay, halka waxaan ku soo gabagabeynaynaa casharkeennii 3.6. aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.